نفس الموضوع نفس الموضوع عن الموضوع البارت رقم 2. مثلا يقول لك عن البروبلمز that facing in that you're going to face it in traveling، المشاكل اللي بتواجهها بالسفر. برضه يسألك ويكون الأسئلة جاهزة ويسألك عليها 1 2 3 ويكمل الأسئلة. طبعا مش راح يورجيك الأسئلة شو هي، هيسألك إياها، هو هتكون معه الأسئلة والورقة ويسألك إياها وأنت ما راح تشوفيها، فتاخذ السؤال فجائي. فهمتي كيف؟ وتكوني مجهزة حالك له. تمام؟ جاهزين؟ Let's start to travel through the journey of a speaking test. جاهزين؟ يلا جهزوا أمتعتكم. يلا. These are the topics. هذه التوبكس اللي ممكن تواجهنا في البارت رقم 1. رح ناخذ جزئية على فكرة، مش رح ناخذ. هورجيكم أول حاجة السامبل للإكزام، هورجيكم في يعني نموذج للاختبار البارت رقم 3، ومش راح يكون ورقي طبعا، بس أنا هورجيكي كيف الأسئلة بتمر. وبعد هيك رح ناخذ جزئية، وبعد هيك رح ناخذ سامبل كامل. أوكي؟ is that clear؟ عشان نكون ضمننا مثلا الجزء الاولاني خلصنا منه، الجزء الثاني خلصنا منه، بعد هيك رح ناخذ سامبل كامل، نشتغل على samples the whole samples. okay, look at here. هنا عندنا as you can see here the topics that they are going to use. يعني ممكن تكون التوبكس هذه اللي بتجيكي في question number 1 او part number 1. الجزئيه الاولى ممكن يحكي لك على study about your studying عن دراستك، about your work لو كنت بتشتغلي، لو كنت طالبة ممكن يركز أسئلة على إنك طالبة، لو كنت أنت working ممكن يركز على الworking، ممكن لو حكيتي عن town أو الليفينج تاون بس هو already بيكون مجهز أسئلته. ممكن يسألك عن بلدك، عن المكان اللي أنت ساكنة فيه، بيسألك عن الهوم والأكوموديشن يعني الإقامة تبعتك، كيف سكنك، كيف الأشياء المتوفرة حواليكي والأشياء مثل هيك. يسألك عن members of the family، يسألك عن friends، يسألك عن clothes, gifts, daily routine, daily activities, food, cooking, going out, hobbies, internet, leisure time, music, newspaper, neighborhood, okay, newspaper, pets الحيوانات الأليفة, reading, music, shopping. All these are اللي هي بنسميها familiar topics. ولا شو رأيكم؟ في مواضيع لو انسألتوا عنها it's going to be hard. هذه لأنها personal. يعني ال questions got to be personal. يعني والله ممكن يسألك أسئلة بسيطة إلها علاقة إنك تردي برد شخصي. It's not going to be specified like you are going to reply with a specific question, a specific answer like 1 + 1 = 2. إجابتك تختلف عن إجابتي عن إجابته. Okay? So it's according to your opinion. هذا برجع لرأيك. أهم شغلة تكوني fluent. الجرامر عندك is good. And you can hear the question correctly and understand it. Okay? مش ممكن أنت تكوني أنت تسرعتي بالسماع أو you are not concentrating with the listening and you can understand the question in a wrong way and you are going to start to answer it in a wrong way too. فهنا you're going to lose marks. Okay? You have to be careful. Okay? فالشخص اللي بيعود حاله to listen good he is going to speak good. Okay? طيب. خلينا ننتقل نختار طيب قبل ما ننتقل للفريندز انا جهزت لكم تقريبا هنا تمام. هنا جهزت لكم 3 examples from the text اللي هو speaking text. تمام. هاي احدى الاختبارات اجاكي هيدا this part or this topics. اوكي. حكى بالاول طبعا topic number 1 طبعا بعد الانترودكشن سأل عن السويمنج 3 questions 2 questions حسب 4 questions حسب الوقت وحسب نوع السؤال. ما في أسئلة takes a lot of time وفي أسئلة very easy وفي أسئلة doesn't take any time فبيضطر يسألك أكثر من سؤال. أوكي؟ ورح ناخذ برضه sample how many questions و sample other questions. Is it clear? Is that clear? Huh? Is that clear? Hello? Anybody's here? Hello? Okay, nice. Okay, so can you understand that? Did you understand it? Okay,
هلا when you already finished sorry the first part خلصنا الجزئية الأولانية وحكيتي عن the questions والswimming تمام. You are going to move directly to the part number 2, which is going to give you a short sheet of small sheet of paper مكتوب عليها التوبيك بيقول لك مثلا بيسلمك ورقة عن الإشي هاي كاتب فيها مثل هيك بقول لك describe a famous business persons that you know about. هذا السؤال اجى فعليا فانت بيعطيك دقيقه واحده دقيقتين تفكري في الحل and then you are going to start to speak. Describe a famous business person that you know about. تصفي شخص رجل اعمال بيشتغل برجال الاعمال او بشغل البزنس انت بتعرفيه تمام. البارت الثاني راح يكون له علاقه بنفس الموضوع عن البزنس والشغل والاعمال والمثل هيك. فبقول لي كان البارت الثاني اللي راح يسالك شويه اسئله عنه famous people today and disadvantages of being famous. هيسالك عن الاسئله كيف تكوني famous people. This is general, okay? This is general, okay? وعادة السبيك is not related to general and academic, okay? لأنه المواضيع فيهم بتكون نوعا ما عامة. تمام؟ ثواني. عندكم التوبيك الثاني السبيكينج ما في جنرال ما في اكاديميك تمام. اللي فيك جنرال واكاديميك اللي هو عندك الريدنج والرايتنج هم نوعا ما اللي بيكون فيها الاكاديميك تمام. فعندك السبيكينج بيكون somehow اللي هو بيكون جنرال لانه بيكون مقسم لك الاشياء لانه الجنرال في البارت رقم 1 هذا بياخذ طار بالجنرال. اكاديميك مش راح يجيب لك اكاديميك سوفيستيكيتد كثير هيجيب لك اياها نوعا ما ميديتيريان. الموضوع ميديتيريان between the general and academic. فزي ما قلت لك لما تقولي بتصفي الفيموس people او الفيموس how to be famous people or how to be famous businessman والadvantages this is somehow between اللي هو الاكاديميك وبتوين اللي هو الجنرال. فما فيها specifying هيكون ممكن يكون في الامتحانين نفس الاختبار تمام. Is that clear? Give me a second, okay? تمام. خلينا نشوف الاكزامبل الثاني حتى ناخذ بوينت اوف فيو بعدك رح نبدا بالسبجكت واحد. البوينت اوف فيو تبع الثاني او التوبكس تبع الثاني هيو الاختبار النوع الثاني او هذا جبت لكم اختبار ثاني انا. الاول حاجه سالك بعد الانترودكشن سالك عن لانجويجز. طبعا برضه رح يكون برضه اللانجويجز بشكل عام اسئلته بسيطه مش هينه مش صعبه. التوبيك الثاني رح يكون البيسز اوف بيبر اللي اعطاك اياه وراح يعطيك اياه مكتوب فيها describe a website that you bought something from. اوصفي اختبار اوصفي موقع انت اشتريتي منه something يعني زي مواقع الاونلاين for buying something or for buying sales or clothes or food. بعد هيك التوبيك الثالث مربوط في نفس التوبيك shopping online and the culture of consumerism. اوكي consumerism اوكي اللي هي ثقافه اللي هي التجاره والاشياء هذه والاقتصاد تمام. هاي الاختبار الثاني اورجيكي سامبل للاختبار الثاني رح ناخذ احنا اكثر من سامبل واكثر من شكل ونشوف الاسئله اللي مرت فيهم بس انا بورجيكي كيف. عندنا برضه الثالث هذا اختبار ثالث. بعد الانترودكشن سال على الايميل. طبعا شو اسئله الايميل هتكون برضه ان جنرال وبترجع لك انت شخصيا وكل الاسئله رح تسالك اياها وتجاوبي عليها بشكل بيرسونال اوكي. البارت الثاني describe a hotel that you know. هوتيل اعملي لي وصف فيه رح يكون في شويه اسئله عليها.
stay in a hotel and working in a hotel. إنك تكوني as a visitor يعني نزيلة أو as a guest يعني or working in a hotel like مثلا waitress or waiter or cleaner or manager or counter تشتغلي هناك أصلا. تمام؟ Is that clear? كيف شايفين ال speaking is got to be? It's got to be hard or easy? How did you face it? How did you find it? إن شاء الله great. إن شاء الله. لا إن شاء الله ما تخبصون. لا ما في تخبص إن شاء الله. It's got to be great إن شاء الله. تمام؟ خلنا الآن أنا اخترنا نبدأ على نرجع للبارت رقم 1 حتى نسهل الموضوع ويكون بالنسبة لكم ايزي كتير وتعرفوا كيف شكل الأسئلة اللي بتيجي والسامبل اللي ممكن تجيكم الأسئلة وطريقة الأجوبة تبعتها حتى عشان توسعوا مدارككم. تمام؟ هلا هناخد أنا اخترت لكم أكثر من موضوع. الموضوع الأولاني اللي اخترته هو عبارة عن friends. أوكي؟ الفريندز. تمام؟ هخليكم شوية تطلعوا على الأسئلة وبعد هيك رح ناخد سؤال ونحاول إن إحنا نجاوبه. أعطيكم شوية منت صغيرة هيك وتحاولوا تجمعوا الإجابات تبعتكم. أقل من دقيقة. أوكي؟ Okay, let's continue. هاي الكويستشن اللي اجتك بعد الانترودكشن. Do you have many friends؟ هتقولي النمبرز yes. لو ما عندك بتقولي why not. رح تقولي السبب. تمام؟ ليش هيك سواء قلتي او لا رح تقولي السبب. تمام؟ How many often sorry خلينا نطلع القلم. How many often do you go out with friends؟ كم مرة طلعتي مع الأصدقاء؟ وبرضه why not؟ على الحالتين راح تسلي تحددي يعني تعملي الاكسبلانيشن why did you say that. Tell me about your best friend at school. احكي لي شوية عن أصدقائك. طبعا كل هذه الأسئلة general. وإن لو سألتك أنت لو عملنا open discussion الآن وحاولنا نسأل بعض الكويستشنز هذه راح يكون عندك الانسرز تبعك is going to be personal. راح تجاوبيني مثل هيك. يعني مثلا لو سألت حد فيكم tell me about your best friend at school. مثلا for example لو حد سألني السؤال هذا my best friend at school her name was for example Maha. She was very kind and we were sharing everything together like our food, our money, and we helped each other in everything, and she was my best friend and she was helping me even in my homework مثلا and for example. تمام؟ لو how do you have many friends? Yes, I have a lot of friends because I really like to I'm a social girl and I really like to meet some friends and to talk with people and to be surrounded with many friends because I don't want to be alone مثلا. تمام؟ لو قلتي لا I don't have many friends because I'm a quiet guy, I'm a quiet girl, I don't want a lot of noise, I like to be alone. وتحددي أسبابك ليش. تمام؟ عندك السؤال هذا how friendly are you with your neighbors؟ كيف أنت ودودة مع الجيران؟ راح تقولي sample وexample من حياتك وأنت ودودة وشو عملتي وشو سويتي وشو موقف من المواقف حصل بينك وبينهم. Okay? Which is more important to you, friends or family؟ مين أفضل لك friends or family؟ في ناس راح تختبر العائلة، في ناس راح تختبر اللي هي تختار الفاميلي وتقولي why. تمام؟ وخلي يعني ردك يكون مقنع. تمام؟ لو بدينا في الأسئلة أو بدينا في الإجابات
تمام. ناخذ السؤال الأولاني ونشوف سامبل يعني كيف ممكن يكون مجاوب. قد إيه عندك أصدقاء؟ why and why not. I have more than 10 friends and I'm not sure if I should say that this is many. However, طبعا مين اللي هيحكي زي هيك؟ طبعا the one who's speaking like this is native speakers. I have more than 13 ممكن تجاوبي تمام. However, I had more than 13 friends in my school days. With the passage of the time, the numbers plummeted. If I count my Facebook friends as a real friend, the number would be high. تمام؟ يعني حكى عن النمبرز على الأصدقاء، بدك تعطي numbers of الأصدقاء وتحكي ليش. هو حكى بشكل عام إنه عنده ركز على موضوع الأعداد عندي كتير، ولو أنت جمعت الأصدقاء الفيسبوك ولو أنا بصادق كتير بالشارع وما إلى ذلك. This is type of answer. إحنا كعرب ممكن الأنسرز تبعتنا تختلف نوعا ما حسب التراديشنز. Okay. How often do you go out with your friends? كم مرة بتطلعي out with your friends? I met my friends almost twice a week. تقولي بالضبط تطلعي مرة مرتين ثلاثة، ما بتطلعي بالمرة بدك تقولي ليش. I love to spend my weekends with them and sometimes I visit different places, watches movies and discuss different topics with them. I don't go out with all my friends. I almost hang with 2 to 3 close buddies and go out with them almost 3 to 4 times a month. Okay. Nice sample question 10. Sample الثالث. Tell me about your best friend at school. My best friend was Joan and she was a great friend. She was tall, brave. She taught me how to show courage when we are in troubles. He has a great impact on my life. I thought he lives in Australia now. We regularly communicate via Skype. I specifically liked him because he was more like brother than a friend to me. تمام؟ بدك انت تحاولي تقعدي هيك تشوفي الأسئلة، تسجلي صوت لحالك وانت بتحكي كأنك بتنسألي، وبتقعدي تسمعي أو تقعدي تقولي الإجابات لحالك، تقعدي تخترعي الإجابات لحالك. تمام؟ خلينا نشوف النوع الثالث من الأسئلة أو بقية الأسئلة يعني شو كانت إجابتهم. How friendly are you with your neighbors? وليش؟ تمام؟ I must say I'm quite lucky to have good neighbors who are always supportive and well behaved. I'm quite close to them. We have been living in our neighborhood for more than أديسة اللي هي 10 سنين يعني, and our neighbors have become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that tied us together. تقعد تحكي العلاقات إذا كانت وطيدة أو لا، إذا كنتم مبسوطين أو لا. تمام. إذا كان في عندكم problems ممكن تحكي عادي. We have I don't مثلا أنت مثلا من نوع الأشخاص اللي مش اجتماعيين كتير بس أنت رسمية كتير مع هذا لأنك ما بتحبي إنك تختلطي معهم. مثلا they are nosy, they are بيعملوا مشاكل something like this. فأنت إيش بتجهزي إجابتك على هذا الأساس. في عنا الكويستشن الأخير تبع الفريندز. أنا بقول لك which is more important to you, friends or family. أنت حددي إجابتك. ممكن تقولي family عائلتي أهلي كذا كذا. ممكن تقولي friends لأنهم شبه عائلتي لأنه أنت ما كنتش عندك عيلة أصلا. يعني شوفي إجابتك. تمام. To be honest, family comes first. However, there are some friends who became our family members. The bond between family members is always stronger than that doesn't mean that we don't have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are, and friends makes our life worth living. تمام؟
فانت اجابتك برضه طبعا اختلفت، مش ضروري تعملي كوبي بيست على الاجابه اللي انت شايفاها قدام عينك هذه. تمام؟ مش ضروري. الاجابات ممكن راح تختلف من شخص لاخر، وقلنا واتفقنا راح تكون بيرسونالي، تعبر عن الاوبينيون تبعك. انا مثلا انا قلت اجابات مختلفه تماما عن الاجابات الموجوده في السامبل اللي انا عرضتها عليكم الان. هلا راح اعرض عليكم questions وحاولوا انتم تفكروا في الاجابات تبعتها. اوكي؟ راح اختار لكم حاجه نوعا ما اكيد راح تختلف كل اجابتها عن الشخص الثاني. هختار لكم topic names. اوكي؟ يلا اذا حابين تاخذوا سكرين شوت للشاشه للاسئله. قرأيهم فكريهم شويه. ترجع للنيمز والاسماء. شايفين تقريبا الكويستشنز مكونه من 5 اسئله، بالاضافه لاسئله التعريف البسيطه اللي اجت بالاول. فتخيلي كل واحد لها اقل من دقيقه، تجاوبي اقل من دقيقه. اذا اخذت سكرين شوت فكري لي شويه بالاسئله، سؤال سؤال. يلا لما تكونوا جاهزين ان احنا نناقش اسئله قولوا لي. يلا جاهزين قولوا لي، خلينا نسيف ذا تايم. يلا تمام. عشان الإعلان.
يلا خلينا نبدأ. هلا السؤال الأول عنا، ناخذ سؤال سؤال. اوكي. Do your parents والدي يعني choose your names، هم اللي اختاروا اسمك؟ اقعدي فكري. طبعا أكيد يعني you had listened to some stories about your name. Of course you had already asked your father about، يعني إلا ما يكون كلنا سألنا أبهاتنا أو الوالدين about our names. Who did you choose our names? Why did you choose it? Why did you call me like this? فطبعا راح انت هيكون في عندك الستوري الخاصة فيكي. تمام. Maybe I'm going to tell you about my story about my parents' story about my name. Why did you choose the name of Ola, for example? Because mommy had born twins and they were searching for a short name. They really like short names, and they want a name for a girl and a name for a boy, which are connected and have a rhythm, like the same thing, like Muhammad, Mahmoud, something like this. They want two names for a girl and a boy, which is connected together, like Ola and Ala. This is why. Why did they choose that name for me? Now this is for a sample. يعني if they ask me that question, I'm going to answer like this. فعندي كان الإجابة sample تاني. Yes, my parents selected my name when I was. طبعا بدك تجاوبي تقولي هو سألك did تجاوب yes or no. فبتقولي when I was born my parents wanted me to have a great name, at least to them. Sorry. I have heard from my mother that my father brought baby names book even before I was born, so the credit of my name solely goes to them. تمام. يعني هم اللي سموا لهم، اشتروا الكتاب وعشان يختاروا الاسم واختاروا عن طريق كريدت، يعني بالطريقة هاي. طيب السؤال الثاني، حاولتوا تفكروا بإجابة له. اللي هو how did your parents choose your name? كيف, how did you find the answers? How did you find, is it easy or somehow hard? الحمد لله easy. طيب هنا عنا سؤال ثاني، بقول لك كيف ابوك وامك اختاروا لاسمك. I learned that they inspired by a name they found in the book, and they took the surname from my grandfather. Thus they combined the name and it selected it for me. يعني عملوا شافوا اسم عجبهم بالكتاب مع اسم جدتي، لما جوهم مع بعض طلع معهم الاسم تبعي. However, this was the final step. They went through to pick my name. As far as I know, they had to choose from hundreds of names, spent considerable hours to finally became satisfied with the name. تقعدي تقولي شو الأحداث اللي صارت، وأكيد أنت سمعتوا كيف اختاروا اسمك، كيف الأحداث اللي صارت في عملية اختيار الاسم تبعك. التوبيك الثاني أو الكويستشن الثالث شو بيقول؟ Does your name have any special meaning؟ هل اسمك بيحوي على معنى special؟ فأنت راح أكيد كل واحدة أو كل شخص منا عمل البحث على the meaning of his name and try to know if it has a special meaning or not, or trying to know what is the meaning and does it deserve to have that meaning or what. فيعني أكيد عندك خلفية في الموضوع هذا. تمام. تمام. خلينا نقرأ الإجابة هنا.
My name is very special to me as it is to my parents. The first part of my name تقعد تشرحي والله أنا اسمي علا بمعنى كذا وبمعنى كذا، وطبعا لو أنا عملت وتقعد تقولي عن معنى اسمك وفوائد معنى اسمك وتقعد تتمعني باسمك كتير. Came from the name of the river تقولي معناه more okay. To talk more about the meaning of your names, trying to tell him or to tell the interviewer about the descriptions of your name, and if it has a special meaning or not. ممكن يكون طبعا something religious, something related to beauty, something related to morals زي علا من العلو, something like this. تقعد تفتي في الموضوع. وهاي بقول لك the river was close to the كذا كذا location where I born, and I believe my parents that wanted me to be as big as the river. يعني كان اسمها مسمى على اسم النهر اللي عايش عنده. تقعد تقولي قصة حياتك تبعت الاسم تبعك. اوكي. نروح للكويستشن رقم 4. يسلم لي الحلو. Thank you. بقول لك السؤال اللي بعده is your name common or unusual in your country؟ حلو السؤال، سهل وبسيط جدا ولذيذ يعني. بقول لك هل اسمك يعتبر طبيعي ولا عادي ولا مختلف أو غريب من المجتمع اللي أنت عايشة فيه؟ أوكي؟ طبعا لو رجعت أنا أخذت الاسم تبعي راح أقول لك it is common. أوكي؟ تمام؟ ليه common؟ لأنه most of the people in these days أو on that time they were using this name for their children, and ممكن تقولي numbers of عدد من الأشخاص حواليك مسمين الاسم تبعك. أما لو كان strange راح تقولي والله strange لأنه تم اختياره بشكل معين وما في حدا بيسمي الاسم هذا تقريبا نادرا، والأشخاص لما بيسمعوا اسم هذا بيستغربوا وبيقولوا من وين جايبين هالاسم. تقعدي تقولي عن قصة غريبة وتخترعي حتى لو ما كانتش حقيقية. فبتقولي statistically speaking الإحصائيات شوف ما شاء الله يعني this is not a very common name. However, from my experience, I can't tell that I have personally met at least 10 others with the same but with the different family names. Okay, يعني تقريبا على الإحصائيات إنه مش common مش كتير، بس إنه حوالي نسبة 10 أشخاص من اللي قابلهم في حياته اسمهم نفس الاسم بس طبعا العيلة مختلفة. تمام. انت ممكن تقولي والله لو علا والله there's a lot of people who have the same يعني the same meaning of علا or the same name of علا, so I don't think that it's unusual, it's common, it's very very common because مثلا more than حتى كثير بتلاقي more than 100 girls have the same meaning of علا in my country and in other regions of like Arabic regions or Arabic countries, so I think it's very common because it's somehow beautiful and etc. زي ما بتريدي يعني زي ما بتحبي. فالإجابات بتوقع يعني مش somehow difficult, it's got to be easy. رح ناخد last question اللي هو بقول لك if you could change your name would you؟ لو كان عندك ال authority in order to change your name, are you going to change it or not? What do you think of that؟ والله حلو ال question هذا. فكرك لو عندك القابلية إنك أنت تغيري ال question اسمك. Actually, I will never change my name. هذا لو سألني I will never change my name, but because I think that my name is so special and because my mom and dad had choose it to me, and I think that I've got to keep it, and I love it so much. The meaning of my name is very special, and I can't see myself in another name. مش شايفة حالي في اسم تاني. That's it. This is me, Ola. Like this ممكن تقولي. ممكن لو تقولي الاسم قديم شوية ممكن تقولي تحبي انت غيري فعلا، بتقولي انا حابة غيري because it's very old and all my friends are مثلا following my name like this وبدي اغيره وكذا ولا بلا بلا وانت شغلة عاد فكرتك. بس هذا بخليكي somehow positive، ما تخليكيش negative عشان ما تدخليش حالك في حوارات كثيرة وتصير معك lot of mistakes. خليكي negative وخلي اجابتك تكون يعني في السيف سايد. اوكي. بقولك my name is very special to me and I would never change it. For anyone, his or her name is quite unique and
scientifically important. I might take an listen somebody if I need to ghostwrite some articles about it, changing my real name to something for the sake for modernism of style, or it is something I will never accept it. عشان تعمل something for moderations مع الشيء غير مقبول. طيب هيك خلصنا أول فكرة عن الأسماء. تمام؟ شو رأيكم ننتقل؟ هختار لكم موضوع ثاني بدي أصعبه شوية. هو معظم الأسئلة اللي راح تكون بالبارت رقم 1 مش صعبة، بس يعني خليني أختار لكم شغلة هيك. والله food and cooking برضو easy، شو رأيكم؟ بس راح تكون it's going to be somehow hard for the men اللي ما بيعرفوا يطبخوا. خلينا نشوف الأسئلة هاي. تمام؟ تمام؟ هنا عندنا questions عن topic of food and cooking. هاي عندكم ال question، فكروا لي فيها شوية. فكروا فيها شوية. وراح ناخذ برضو الآن question نرد عليه ونشوف الإجابات تبعته. أنا هيك بكون خلاص بارت رقم 1 اليوم، إن شاء الله راح آخذ أكثر كمية من بارت رقم 1 إن شاء الله، عشان بكرة تستارت with ناخذ سامبل كامل. شو رأيكم؟ إن شاء الله راح ناخذ سامبل كامل، نبدأ ناخذ سامبل كاملين بإجاباتهم، حتى تتعودوا على different topics. Okay? Yeah. Did you think about the answers of the questions here? What sort of food do you like eating most? شو نوع الأكل اللي أنت بتحب تاكله أكثر شيء؟ Maybe I really ممكن تعطي مقدمة. Actually I don't like، ممكن أنت بتقولي ما بتحب الأكل أو بتحب الأكل بشكل عام، بتقولي I really like food. I really like all types of all sorts of food. The Chinese, the spicy, the fries, the vegetarian food, تقعدي تقولي ده الأنواع اللي بتحبيها كتير، بس the most one that I really like which is اللي هي مثلا food which is related to vegetable and vegetarian things, because I think it's very healthy and have a lot of vitamins and my body, I really need to keep my body healthy, and so I really keep to still I really like it. So delicious. تعالي تفتي بقى من عندك على about نوع الأكل اللي أنت بتحبيه. أوكي؟ خلينا نشوف الإجابة اللي أنا حاططها شو. بقول لك I prefer handmade. ممكن تقولي handmade. أنا صنف مواضيع الأكل على handmade ومثلا in restaurant أو معمولة بالمصانع أو معمولة بالمطاعم. أقول لك I prefer handmade food and fan of my mother's recipe. الوجبات الوصفات اللي بتعملها أمي. She is amazing cook and I always enjoy her cooking. Whenever we go to a restaurant, we like to order Chinese menus. Apart from that, I like buttered popcorn pizza. تقعد تقولي والله بحب كذا وكذا وكذا. Indian Malaysian اللي هو Mexican tacos. وقعد يقولي والله وعدي سوشي والأشياء هاي كلها. تقعدي في sandwiches mixtures between foreign food. تقعدي تقولي والله الأنواع اللي بتحبيها أصلاً. تمام؟ ممكن تقولي بيتزا، تقولي شاورما، تقولي chicken and etc. Okay? خلنا ننتقل for question رقم 2. شو بيقول سؤال رقم 2؟ بيقول who normally does the cooking in your house؟ طبعا ما فيش غير حالتين. If it is going to be your mommy or if it's going to be your daddy. أول حالة اللي هو ممكن تقولي نوعا ما لو أنت سألتيها شخصيا راح تقولي of course it's me، أنا اللي راح أطبخ. إذا كنت أنت فعلا the mommy
أو أنت مثلا إنه your mommy or your daddy really like your food, he's going to ask. أما لو كان رجال طبعا he's living alone and مش عايش لحاله, he's going to say that I'm living alone. This is why I have to learn how to cook by myself. So I'm the only one who's trying to prepare the food for myself. And so I learned a lot of recipes, and so I can't remember many recipes from my mother when I was young. And now I try to cook it for myself. ممكن تقولي زيك, ممكن تقولي والله I'm the mother of the house, so there's no one can cook like me. ممكن تقولي عن أكل إنك the only one who cooks like my mommy. Mommy is the one who's just cooking in the house, and my mom. ممكن تقولي ترجمة لأبوكي وهو مطبخ وفشلت. يعني اقعد اخترعي بقى. This is speaking, so it's personal opinion. My mother does the cook in our house, and as I have said, she's a magnificent cook. I often compliment her. دايما بتعملها تعزيزات, بتعملها compliment جميلها, and inspire her to start a restaurant in the city. And she always loved hearing this. Sometimes my elder sister Emma assists my mother in the kitchens, and I, on the contrary, in charge of the grocery and daily shopping. Okay. هي طبعا مش فاضية للطبيخ, أو الشخص اللي بيجاوب منه فاضي للطبيخ. اوكي, خلنا نشوف السؤال اللي بعده. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. Is that real, Asil? Your mom is the chef and you are the chef assistant. بس ما تخلي إجابتك too short like this, okay? حاول إنك أنت إيش تكتري وتزودي في المعلومات, تحطي fillers, تحطي أشياء بالكلام حتى تطولي بالوقت, okay? ما تخلصي قبل الوقت. يعني حاولي مش والله تعدي دقيقة ودقيقتين وثلاثة, بس حاولي in order to speak a lot or try to fill the gaps when you're speaking. ما يحسش إنك والله ما حكيتي كتير بالكلام, ما حكيتيش يعني كتير. أيوة, السبايس ما بتطبخي وبتطبخي أنت وأمك, you are a chef assistant, so you're going to be اللي هو إيش زودي a lot of the spices in your speech, okay? Nice, I like that. Okay, the next question is, do you watch cookery program on TV? طبعا بتوقع إن السؤال أو أسئلة الكوكينج والفود لما يكون الإكزامينر اللي هو the student is going to be a boy or a man. ممكن شوية الأسئلة تكون يعني you don't know anything about cooking إلا لو كان فعلا خاض في موضوع الكوكينج. Okay? Do you watch a cookery program on TV? فكر عاد هذا أكيد فرجنا كتير إحنا كان if you are lady, if you are a girl, if you are a mommy, of course you get to watch. If you have already watched some programs about the cooking. أو ممكن تقولي والله مش كتير, ما أتفرج كتير, not a lot, because I don't have a lot of time in order to watch the TV and try to see the recipes and the program. And I prefer to eat from my mommy's hand, because I think that when no one can cook better than her. And although I'm not interested in to know recipes and try to go inside the kitchen and try to cook by myself, so I don't care about the programs. مثلا أو إذا أنت بتحبي الأكل أو الطبيخ والcooking, ممكن تقولي والله أنا I can watch a lot. I have already watched a lot of programs of cooking because I really like cooking, and I'm so interested in order to learn more recipes, in order to I'm thinking in order to create a restaurant for myself, and so this is why I'm trying to learn more about how to cook and try to create a new meals. And I'm interested in Spanish, Egyptian, Arabic food. واختاري عاد وعلى اخترعي برضه وزود spices like I see. Okay. Not much I would like to say. I'm not a big fan of TV programs. I mostly watch movies on my laptop once in a while. I watch a program related to travel and cooking, and Hell's Kitchen, Iron Chef, and 13 minutes meals are my favorites. ممكن تحكي names of the programs that I have already watched, okay?
خلنا نشوف last question. بقول لك in general do you prefer in general do you prefer eating out or eating at home؟ طبعا إذا أنت كنتي حاكية من الأساس إنه أكل أمك ما فيش منه ما فيش بعده I really like eat from my تقولي والله رح تدعمي موقف إنك you really like to eat at my house. As I told you before that I really like my mom is cooking and my mom is meal because I don't found any meals that really like that the meals that I eat in my house. It's very delicious. It has a specific flavors and I don't prefer the foods of restaurants. But actually ممكن تقولي والله and sometimes I really force in order I really have to go to the restaurant in order for a meeting, for a work meeting. So I have to eat in the restaurant, so I have to choose one of these meals. But actually, even if I go to the restaurants sometimes or more, I prefer eating at my house. تمام؟ هذا الاكزامبل مثلا يعني نشوف شو كاتب I like to eat at home handmade home. هو طبعا أكد على موضوع خلي فكرة الايديا نفسها موحدة بكل الأجوبة تبعتك. Homemade home has better food value and offers a wide range of choices, and it is more hygienic and less expensive. However, we like to eat at restaurant whenever we have special occasions to celebrate. As a dining out of the restaurant offers my mom plenty of time and socialist rather than getting stuck in the kitchen. يعني بيحاولوا يوفروا على امهم وقت بنروح على المطعم حتى ما نغلبها لانه في المناسبات الرسميه start to take a lot of time راح ياخذ كثير وقت. Okay. My father and I often insisted her to go to an eatery on occasions like wedding, anniversary, and birthday. Okay. كيف شايفين الموضوع هذا؟ easy صح؟ كيف شايفين الموضوع؟ How did you find it? It's easy for you? Shall we start to choose another topic؟ خلينا نختار موضوع ثاني، شو رأيكم؟ ويكون آخر موضوع إن إحنا رح نحكي فيه لليوم، وبكرة إن شاء الله رح نبدأ سامبلز كاملين، ناخذ سامبل ورا سامبل. أوكي؟ رح ناخذ آخر موضوع، في عندكم أنا رح أقول لكم الأسماء وأنتم تختاروا لي واحد. في عندكم جيمز، تايب جيمز، عنوان جيمز، في عندكم تليفونينج، في عندكم موضوع عن your friends، في موضوع عن الميوزيكال انسترومنت، في موضوع عن طبعا مش رح يخيرك انت، انا بس بقول لك اياه اذا انت حابه تختاري الان او الشخص اللي قدامك حابه تختار الان. في عن البايسكل، في عن giving gifts تعطي هدايا، في عن الفوتوغرافر photographs. ها نختار موضوع يلا. دوروا لنا على موضوع صعب يلا in order to save the time. Photographers, okay. Yeah, I'm gonna stop sharing here. لو حبينا ناخذ على الفوتوغرافرز شوية، ثواني.
highly questions. شايفين can you see the screen? Hi photographers here. راح ابعث لك الاكونت. راح ابعث لك الاكونت ان شاء الله ابعث لك اللينك ان شاء الله. راح يزودك فيها موقع باس ان شاء الله باذن الله. راح يزودك باللينك تبع الموقع بالمواضيع هاي باذن الله. طيب خلينا نشوف الفوتوغرافرز هنا او photographs. عندك الكويستشنز عندك هنا. بقول لك what type of photos do you like taking؟ شو من نوع الصور اللي انت بتحبيها؟ خلينا ناخذ واحد على السريع مش وقت. بقول لك what types of photos do you like taking وليش لا؟ I often experiment with my camera and mobile phones camera, and that's why I like to take a wide range of photos that include nature's people أنواع الطبيعة يعني. However, I'm تمام to take photos of people. Some of the best photos that I took were taken on places where أفضل الصور اللي أخذتيها في المكان الفلاني وكان شكله كذا وكذا وكذا. تمام؟ خلينا ننتقل على السؤال الثاني. What do you do with the photos? What do you do with the photos you take? تمام. What do you do? What do you do with the photos you take? شو بتعملي بالصور اللي انت بتعمليها؟ يعني في ناس بحطوها بسيفوها في مكان وبخبوها في سي دي، في ناس بيعملوا لها بوست على الفيسبوك، في ناس بحطوها على الانستغرام، في ناس ما بيعملوا لها تصوير بسحبوها وبيحطوها بألبوم، في ناس بيعملوا لها بروفايل، في ناس بيعملوا مدونة. something like that. بتقعدي تقولي ايش اللي انت سويتي فيه. انا ايش بقول لك انا؟ after I took around 13 to 14 to 20 to 40 لا خلاص. photographs in my camera and my mobile. I connected it to my laptop and stored it out of the best of clicks, and then I named them in phones according to the theme, and prepare those to upload to my كذا 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 وبتسمي اسمائها والاشياء اللي بتعمليها. تمام؟ انا بالنسبه لي ممكن احطهم بسي دي برا خارج او بهارد ديسك، او ممكن اسحب الصور اللي بتعجبني. When you visit other places, do you take photos or buy a postcard? طبعا أنا بالنسبة لي لو أنا بزور مكان جديد أكيد الآن أو these days we are going to make or to take a lot of photos لأنه الأماكن أسهل وأرخص وبتاخذ أكثر من صورة وبدل محفوظة عندك. لكن هذا الشخص بقول لك I used to buy a postcard whenever I visit a new place with my parents in my home. لما كان قديم كان يشتري postcard. Perhaps I did so to bring souvenirs to the ياخذ تذكار من المكان. Had I have been but with the increasing of master phones and cameras هلا مع تطور الوقت cameras صرنا نعمل تصوير أكيد سهل. ناخذ السؤال اللي بعده. Do you like people taking photos of you؟ بتحب الناس الأشخاص ياخذ لك صور؟ أنا من الأشخاص ما بحبش حد يصورني. I don't like to make the people يعني بحس إنه بجبر حالي على الأشخاص الأولين عشان والله يصورني الشكل الفلاني. I don't like to the people in order to take a photos for me because I don't want to make it like obligatory to take some photos. Maybe they don't like to take photos or something. I like to take the photos by myself. Maybe I can rent a photographer مثلا ادفع له فلوس مثلا بأجر شخص. لكن I don't like to ask regular people in order to take the photos for me. بس مثلا أنا بالنسبة لي this personal opinion يعني. If someone asks me first, I feel like being captured in a photo. I don't mind. Otherwise, I do not prefer being a photograph, especially with less unknown people. I think this is a personal choice, and I'm not a type of a person who likes taking a selfie or self photograph now and then. تمام؟ خلاص that's it. خلينا نكفي نوقف هنا لليوم. تمام that's enough for today. وإن شاء الله بإذن الله راح نكفي tomorrow with the sample. راح ناخذ sample بإذن الله ونكمل الموضوع وناخذ واحد one by one. ونشوفكم إن شاء الله tomorrow at the same